Le djinn de la lampe cassée. Dans un petit village marocain, niché entre des montagnes dorées et des champs d'oliviers, vivait une fillette nommée Amina. Amina avait 8 ans, des yeux pétillants comme des étoiles et des cheveux bouclés qu'elle attachait avec un ruban rouge. Tout le monde au village l'aimait, car elle était toujours prête à aider, mais elle était aussi très curieuse. Parfois trop curieuse, disait sa grand-mère qui lui répétait souvent. « Amina, ma chérie, la curiosité est une belle qualité, mais elle peut te mener dans des aventures inattendues. » Un après-midi ensoleillé, alors que le vent faisait danser les feuilles des figuiers, Amina décida d'explorer une vieille maison abandonnée au bout du village. La maison était entourée de ronces, et les enfants disaient qu'elle était hantée. Mais Amina, avec son courage de petite aventurière, n'avait pas peur. Elle se faufila entre les buissons et entra dans la cour envahie par les herbes hautes. Là, près d'un vieux figuier tordu, elle aperçut quelque chose qui brillait sous la terre. Elle creusa avec ses petites mains et trouva une lampe en cuivre, toute rouillée et cabossée. « Une lampe magique !» s'écria Amina, les yeux brillants. Elle se souvenait des histoires que sa grand-mère lui racontait, celles où des lampes abritaient des djinns capables d'exaucer des vœux. Sans attendre, elle frotta la lampe pour la nettoyer. Aussitôt, un nuage de fumée violette jaillit avec un grand pouf, qui fit trembler les branches de l'arbre. Amina recula, un peu effrayée, mais aussi très excitée. Devant elle apparut une créature étrange, un djinn grand et maigre, avec une longue barbe verte qui flottait comme un serpent, des yeux brillants comme des étoiles filantes, et une cape noire ornée de motifs dorés. « Je suis Zéphyr, le djinn de cette lampe », annonça-t-il d'une voix grave qui résonna dans la cour. « Cela fait 1000 ans que je suis enfermé ici. Toi, petite humaine, tu m'as libérée. Et pour te remercier, je t'offre 3 vœux. Mais attention. » Il pointa un long doigt vers Amina. « Les vœux des djinns ont toujours un prix. Réfléchis bien avant de parler. » Amina, émerveillée, tapa des mains. 3 vœux, c'est incroyable. Elle réfléchit un instant, puis dit avec un grand sourire. Pour mon premier vœu, je veux un panier rempli de bonbons et de gâteaux pour mes amis du village. On pourra faire une fête tous ensemble. Zéphyr cligna des yeux, et un sourire malicieux se dessina sur son visage. Il claqua des doigts, et un immense panier apparut devant Amina, débordant de friandises, des cornes de gazelle, des bonbons colorés, des gâteaux au miel, et même des beignets encore chauds, qui sentaient délicieusement bon. Amina attrapa le panier et courut au village, criant « Venez, mes amis, j'ai des gâteaux pour tout le monde. » Les enfants du village accoururent. Il y avait Youssef, qui adorait les bonbons, Malika, avec ses tresses décorées de perles, et les jumeaux Omar et Leïla, qui riaient tout le temps. Ils s'installèrent sur une grande natte dans la cour de la maison d'Amina. Et bientôt, tout le monde riait, dansait et se régalait. Même les oiseaux chantaient joyeusement dans les arbres. Ou du moins, c'est ce qu'Amina croyait. Le lendemain matin, en se réveillant, Amina entendit des cris au village. Elle courut dehors et vit les habitants rassemblés autour des champs. Toutes les fleurs, les roses, les jasmins, les œillets, avaient fané pendant la nuit. Les pétales étaient tombés et les plantes semblaient tristes et desséchées. « Oh non !» murmura Amina. Elle comprit tout de suite ce qui s'était passé. Elle retourna en courant vers la vieille maison où Zéphyr l'attendait, assis sur une branche du figuier. « Zéphyr, pourquoi les fleurs sont-elles toutes fanées ?» demanda-t-elle, les poings sur les hanches.
Je t'avais prévenu, petite humaine. Pour créer tes bonbons et tes gâteaux, j'ai pris la douceur des fleurs du village. C'est le prix de ton vœu. Amina croisa les bras un peu fâchée, mais elle savait qu'elle devait être plus prudente pour son prochain vœu. Elle réfléchit toute la journée, et le soir, elle revint voir Zéphyr. « Pour mon deuxième vœu, dit-elle, je veux un cheval ailé pour voler au-dessus des montagnes et voir le monde d'en haut. » Zéphyr plissa les yeux, et son sourire devint encore plus malicieux. « Un cheval ailé, dis-tu? Très bien. » Il claqua des doigts, et un magnifique cheval blanc apparut. Il avait des ailes dorées qui brillaient comme le soleil, et ses yeux étaient doux et gentils. Amina monta sur son dos, et le cheval s'envola dans le ciel. C'était magique. Amina survola les montagnes dorées, les champs d'oliviers, et même la rivière qui scintillait comme un ruban d'argent. Elle riait de bonheur, le vent dans les cheveux, tandis que le cheval battait des ailes avec grâce. Mais quand elle revint au village, elle entendit des pleurs. Les enfants montraient le ciel, où les oiseaux, les hirondelles, les colombes et même les petits moineaux volaient maladroitement, incapables de s'élever. Leurs ailes avaient disparu. Amina courut voir Zéphyr, furieuse. « Zéphyr, qu'as-tu fait aux oiseaux ?» Le djinn, qui flottait dans les airs, répondit calmement. « Pour donner des ailes à ton cheval, j'ai pris celles des oiseaux. C'est le prix de ton vœu, petite humaine. » Amina sentit des larmes monter à ses yeux. Elle aimait les oiseaux, et elle ne voulait pas qu'ils souffrent à cause d'elle. Elle s'assit sous le figuier et réfléchit longtemps, tandis que la nuit tombait et que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel. Le lendemain matin, Amina revint voir Zéphyr. Elle avait passé toute la nuit à penser, et elle savait maintenant quoi faire. « Zéphyr, dit-elle d'une voix ferme, j'ai mon dernier vœu. Je veux que tout redevienne comme avant. Les fleurs doivent refleurir, les oiseaux doivent retrouver leurs ailes, et toi tu seras libre, mais tu dois promettre de ne plus jamais faire de mal à personne. » Zéphyr la regarda, et pour la première fois, ses yeux brillants s'adoucirent. Il murmura: « C'est le vœu le plus sage que j'ai jamais entendu, petite Amina. » Il claqua des doigts une dernière fois. Aussitôt, une brise chaude souffla sur le village. Les fleurs refleurirent, plus belles que jamais, embaumant l'air de leur parfum. Les oiseaux retrouvèrent leurs ailes et s'envolèrent en chantant joyeusement. Et Zéphyr, libéré de la lampe, s'éleva dans le ciel comme une étoile filante en disant: « Merci, Amina, je tiendrai ma promesse. » Amina rentra chez elle, le cœur léger. Elle n'avait plus de vœux, mais elle avait appris une grande leçon. La magie peut être belle, mais la vraie magie, c'est de penser aux autres et de prendre soin de ceux qu'on aime. Ce soir-là, en se couchant, elle regarda les étoiles par sa fenêtre et sourit. Elle savait que quelque part, Zéphyr veillait sur le monde, mais cette fois, avec un cœur plus doux. The Djinn of the Broken Lamp. In a small Moroccan village, nestled between golden mountains and olive groves, lived a little girl named Amina. Amina was 8 years old, with sparkling eyes like stars, and curly hair she tied with a red ribbon. Everyone in the village loved her because she was always ready to help, though she was also very, very curious. Sometimes too curious, her grandmother would say, often repeating, "Amina, my dear, curiosity is a wonderful quality, but it can lead you into unexpected adventures." One sunny afternoon, as the wind danced through the fig tree leaves, Amina decided to explore an old abandoned house at the village's edge. The house was surrounded by thorns,
and the children said it was haunted. But Amina, with the courage of a little adventurer, wasn't afraid. She slipped through the bushes and entered the courtyard, overgrown with tall grass. There, near a twisted old fig tree, she spotted something gleaming beneath the soil. With her small hands, she dug and uncovered a rusty, dented copper lamp. "A magic lamp!" Amina exclaimed, her eyes shining. She remembered the stories her grandmother told. Tales of lamps housing jinns who could grant wishes. Without waiting, she rubbed the lamp to clean it. Instantly, a cloud of violet smoke burst out with a loud poof that shook the tree branches. Amina stepped back, a bit scared, but also very excited. Before her appeared a strange creature, a tall, thin Djinn with a long green beard, floating like a serpent, eyes gleaming like shooting stars, and a black cape adorned with golden pattern. "I am Zephyr, the Djinn of this lamp," he announced in a deep voice that echoed through the courtyard. "I've been trapped here for 1,000 years. You, little human, have freed me, and in gratitude I offer you 3 wishes. But beware." He pointed a long finger at Amina. "The wishes of jinns always come with a price. Think carefully before you speak." Amina, enchanted, clapped her hands. 3 wishes? That's incredible. After a moment's thought, she said with a wide smile, "For my first wish, I want a basket filled with candies and cakes for my village friends. We can have a party together." Zephyr blinked, and a mischievous smile spread across his face. He snapped his fingers, and a huge basket appeared before Amina, overflowing with treats. Gazelle horns, colourful candies, honey cakes, and even warm bagnets that smelled deliciously sweet. Amina grabbed the basket and ran to the village, shouting, "Come, my friends, I have cakes for everyone." The village children rushed over. There was Yusuf, who loved candies, Malika with her beaded braids, and the twins Omar and Layla, always laughing. They settled on a large mat in Amina's courtyard, and soon everyone was laughing, dancing, and feasting. Even the birds seemed to sing joyfully in the trees. Or so Amina thought. The next morning, upon waking, Amina heard cries in the village. She ran outside and saw the villagers gathered around the fields. All the flowers, roses, jasmines, carnations, had wilted overnight. The petals had fallen, and the plants looked sad and dry. "Oh no," Amina whispered. She instantly understood what had happened. She ran back to the old house, where Zephyr waited, perched on a fig tree branch. "Zephyr, why have all the flowers wilted?" she demanded, hands on her hips. "I warned you, little human, to create your candies and cakes. I took the sweetness from the village flowers. That's the price of your wish." Amina crossed her arms, a bit angry. But she knew she had to be more careful with her next wish. She spent the whole day thinking, and that evening she returned to Zephyr. "For my second wish," she said, "I want a winged horse to fly above the mountains and see the world from above." Zephyr narrowed his eyes, his smile growing even more mischievous. "A winged horse, you say? Very well." He snapped his fingers,
and a magnificent white horse appeared. It had golden wings that shone like the sun, and its eyes were gentle and kind. Amina climbed onto its back, and the horse soared into the sky. It was magical. Amina flew over the golden mountains, the olive groves, and even the river that sparkled like a silver ribbon. She laughed with delight, the wind in her hair, as the horse gracefully beat its wings. But when she returned to the village, she heard sobs. The children pointed to the sky, where birds, swallows, doves, and even tiny sparrows flew clumsily, unable to rise. Their wings had vanished. Amina ran to see Zephyr, furious. "Zephyr, what have you done to the birds?" "The Djinn, floating in the air," replied calmly. "To give wings to your horse. I took them from the birds. That's the price of your wish, little human." Amina felt tears welling up in her eyes. She loved the birds and didn't want them to suffer because of her. She sat under the fig tree and thought for a long time as night fell and the stars began to twinkle in the sky. The next morning, Amina returned to see Zephyr. She had spent the whole night thinking and now knew what to do. "Zephyr," she said firmly, "this is my final wish. I want everything to return to how it was. The flowers must bloom again, the birds must regain their wings, and you will be free, but you must promise never to harm anyone again." Zephyr looked at her, and for the first time his glowing eyes softened. He whispered, "This is the wisest wish I've ever heard, little Amina." He snapped his fingers one last time. A warm breeze swept through the village. The flowers bloomed again, more beautiful than ever, filling the air with their fragrance. The birds regained their wings and flew off, singing joyfully. Zephyr, freed from the lamp, rose into the sky like a shooting star, saying, "Thank you, Amina. I will keep my promise." Amina returned home with a light heart. She had no more wishes, but she had learned a great lesson. Magic can be beautiful, but the true magic is thinking of others and caring for those we love. That night, as she lay in bed, she looked at the stars through her window and smiled. She knew that somewhere Zephyr was watching over the world, but this time with a gentler heart.